Yes, namaste guys. Welcome back to the channel. Today we are going to learn about DAX Studio download and installation. How to download DAX Studio and how to installation on our local machines. Guys, ముందుగా చెప్పాలంటే మనం ఈ డాక్ స్టూడియోస్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే బేసికలీ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ ఫర్ బెటర్ డీబగ్గింగ్ ఆఫ్ అవర్ టేబుల్స్ ఇన్ ద పవర్ బై డెస్క్టాప్. సో ఎప్పుడైనా మనకి పర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎనీ ఇష్యూస్ వస్తే కనుక సో మనం దాన్ని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలంటే ఏ టేబుల్స్ ఎప్పుడైనా మనకి డాష్ బోర్డ్లో కానీ ఏదైనా రిపోర్ట్ కానీ రీఫ్రెష్ లేట్ అవుతున్నా అండ్ మనకి సో ఎప్పుడైనా మనకి యూజర్స్ కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు రిపోర్ట్స్ చాలా లేట్గా లోడ్ అవుతున్నాయి. సో దానికి మనం అనాలిసిస్ చేయాలి. సో దానికి అనాలిసిస్ చేయాలంటే మనం పవర్ బై డెస్క్టాప్లో చేయలేము. సో బేసికల్లీ మనకి డాక్ స్టూడియోలో చేయగలుగుతాం అది. సో that is the main purpose DAX studio use చేయడానికి. So and let's see the next slide. So why DAX studio? Say yeah, previously నేను డిస్కస్ చేసిన ప్రకారం by using DAX studio we can able to write the DAX queries more efficiently. So yes, సో మన డాక్స్ క్వెరీస్ని మనం అఫ్ కోర్స్ పవర్ బై డెస్క్టాప్లో కూడా రాయొచ్చు. సో బట్ అక్కడ మనం అంత ఎఫిషియెంట్స్గా ఇది మనకి రాయలేము. వై బికాస్ సో టేబుల్స్లో కానీ బెటర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది అక్కడ ఉండదు. సో సింగిల్ పేనే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి బెటర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. సో బెటర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ అవర్ క్వెరీస్ వెరీ ఎఫిషియెంట్లీ వే. సో a better user interface for DAX queries, of course, it is right. For performance debugging of tables, DAX Studio is the best one. Yes, correct, guys. సో మనకి యూజర్స్ రిపోర్ట్ చేస్తారు. సో మాకు ఈ డాష్ బోర్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ స్లోగా లోడ్ అవుతున్నాయి. సో ఈ టైంలో మనం డీబగ్గింగ్ చేయాలంటే మనం డాక్ స్టూడియోని యూజ్ చేస్తాం. మనం రియల్ టైంలో ఈ డాక్ స్టూడియోని చాలా బాగా యూజ్ చేస్తాం మనం. సో ఫర్ పిఓసి పర్పసెస్కి ఆర్ ట్రైనింగ్స్కి డాక్ స్టూడియో గురించి ఎవరు చెప్పరు గైస్. సో మనం రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి సో మన ట్రైనింగ్ అంతా రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది కాబట్టి సో డాక్ స్టూడియో అనేది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ మనం దాని మీద వర్క్ చేయకపోయినా దాని నీడ్ తెలియాలి డాక్ స్టూడియో గురించి. సో ప్రిడామినెంట్లీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డీబగింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎస్, కరెక్ట్ గైస్. ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మెయిన్లీ డాక్ స్టూడియో దేనికంటే సో డీబగింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గురించి. సో ఇప్పుడు మనం జస్ట్ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ చూద్దాం ఎలానో. సో గైస్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ బేసికలీ డాక్ స్టూడియో. సో ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి మనం జస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, మన మిషన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ లైసెన్స్ ఇష్యూస్. ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ వీడియో డౌన్లోడ్. ఎస్, నేను క్రోమ్లో గూగుల్ ఓపెన్ చేస్తున్నానండి. ఎస్, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ డాక్ స్టూడియో. ఓకే, సో ఈ డాక్ స్టూడియోని వీళ్ళ దగ్గర ఉంది. ఐ మీన్ ఈ డాక్ స్టూడియో వారు ఓఆర్జీ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారండి ఈ డాక్ స్టూడియోని. సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఇది అఫీషియల్ లింక్. ఓకేనా, దీని ద్వారా మీరు వెళ్ళండి. అదర్ దాన్ థింగ్స్కి మీరు వెళ్ళకూడదు. డాక్ స్టూడియో డౌన్లోడ్ డాక్ స్టూడియోకి వెళ్ళండి. ఓకే, ఎస్, ఇది కరెంట్ రిలీజ్, మనకి ప్రజెంట్ ఇది కరెంట్ రిలీజ్ రన్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్ మీరు క్లిక్ చేయండి. ఓకేనా, సో ఇన్స్టాలర్ క్లిక్ చేయండి. బెటర్ దాన్ దట్ మీరు డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్స్టాలర్ క్లిక్ చేసుకోండి. ఇది సైజ్ ఈస్ వెరీ 8.20 MB guys. సో మ్యాక్సిమం మీకు 1 minute ఆర్ 30 secondsలో డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది. సో మీరు చూసారు 30 ఫైల్ కన్నా డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. సో నేను ఇది డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. సో డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సక్సెస్ఫుల్లీ. సో దీన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం గైస్. యా, ఇక్కడ మీకు వస్తుంది ఫర్ ఆల్ యూజర్స్ రిక్వైర్స్ అడ్మిషన్ ప్రైస్ ఫర్ యూ ఆర్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ మన టూ మోడ్స్ వస్తాయి గైస్ మనకి, లైక్ ఇన్స్టాల్ ఫర్ ఆల్ యూజర్స్ ఆర్ ఇన్స్టాల్ ఫర్ మీ ఓన్లీ. ఈ ఇన్స్టాల్ ఫర్ ఆల్ యూజర్స్ అనేది మనం ఎప్పుడైనా మనకి అందరు యూజర్స్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వాలన్నా మనం. సో ఇది రియల్ టైంలో యూజ్ చేస్తాము. బట్ ఫర్ మనం పిఓసి పర్పసెస్కి కానీ మనం దానికి యూజ్ చేసేటప్పుడు ఫర్ మీ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇది రియల్ టైంలో కూడా మనకి కొన్ని చోట్ల యూజ్ చేస్తాం, నాట్ అన్ని చోట్ల. సో దాన్ని మనం ఇన్స్టాల్ ఫర్ మీ ఓన్లీ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో మనం లోకల్ మెషిన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఇట్ ఈస్ బేసిక్ గైస్, ఇది యాక్సెప్ట్ అగ్రిమెంట్ ఇవన్నీ బేసిక్ థింగ్స్. ఓకే, సో యా, డాక్ స్టూడియో create desktop shortcut, it of course up to you guys. So, install. గైస్ మీరు అడగొచ్చు దీనికి. ఎస్, ఫినిష్ చేశాను. సో అదర్ వన్ థింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ డాక్ స్టూడియో మీరు పర్ఫార్మెన్స్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు అనాలిసిస్ చేయాలంటే పవర్ బై డెస్క్టాప్ ఓపెన్ అవుతేనే డాక్ స్టూడియోని మనం ఇన్స్టాల్ అదే డాక్ స్టూడియో మనకి అనాలిసిస్ చేయగలుగుతాం. లైక్ నథింగ్ బట్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేసి ఉంటేనే డాక్ స్టూడియో అది పవర్ బై డెస్క్టాప్ ఫైల్ని క్యాచ్ చేస్తుంది, .pbx ఫైల్ని. అది మీకు ఎలా నేను చూపిస్తాను. ఓకే,
ఎస్ చూసారా గైస్, నో రన్నింగ్ పీబీఏ ఆర్ ఎస్ఎస్డిటి విండోస్ ఫోన్ అని చూపిస్తుంది. ఎస్ ఇక్కడ నేను పవర్ బి డెస్క్టాప్ ఓపెన్ చేయలేదు కాబట్టి అలా చూపిస్తుంది. లెట్స్ ఓపెన్ పవర్ బి డెస్క్టాప్ ఎనీథింగ్. సో మీన్ వైల్ చూసారా, ఇంకా పవర్ బి డెస్క్టాప్ రాలేదు కాబట్టి అలా చూపిస్తుంది. గైస్ మీరు చూస్తే కనుక ఇవన్నీ మనం ఇక్కడైతే బై డిఫాల్ట్ డాక్ స్టూడియో ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ సో నేను ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేయలేదు. లెట్స్ లోడ్ అండ్ డిఫాల్ట్ ఫైల్. సారీ గైస్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ టైమ్. సో బట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ చెప్తున్నాను. సో రియల్ టైంలో నేను డాక్స్ యూస్ చేస్తాం, బట్ మా ట్రైనింగ్ పర్పస్కి ఎవరు డాక్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ మీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్. ఎస్ గైస్, నేను ఇది శాంపిల్ డేటా సెట్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఇచ్చి నేను లోడ్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ లోడ్ అయిపోయింది. ఇట చూసారా గైస్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మీకు పవర్ బిఐ మోడల్ క్లిక్ చేస్తే కనుక మనకి అది సెలెక్ట్ చేసుకుంది. ఎస్ కనెక్ట్. సో మనం చూసి చూడగలిగారు ఇందాక ఫినాన్షియల్ మనం డేటా సెట్ లోడ్ చేసుకున్నాం. సో ఆ ఫినాన్షియల్ టేబుల్ లోడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో సేల్స్ ఇవన్నీ అనాలిసిస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు గైస్. మనం ఇక్కడ అడ్వాన్స్ ట్యాబ్కి వెళ్తే కనుక చాలా చేయొచ్చు దీంతో. వ్యూ మెట్రిక్స్ వెళ్తే కనుక మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మన సైజ్ ఎంత ఉంది, దీని మెమరీ ఎంత లాగుతుంది. సో ఇది రియల్ టైంలో మనం అనాలిసిస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది గైస్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన రియల్ టైంలో మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి. సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. మెయిన్లీ మనం క్వైరీస్ కూడా రాస్తాం ఇక్కడ. సో దీని పర్పస్ మనం యూజ్ చేస్తాం గైస్. సో మెయిన్లీ జస్ట్ మనం అజెండా ఏంటంటే డాక్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో వై డాక్ స్టూడియో, హౌ టు యూజ్ డాక్ స్టూడియో అనేది మనం ఫ్యూచర్లో చూద్దాము. సో అప్కమింగ్ వీడియోస్ జస్ట్ మనం బిగినింగ్ స్టేజ్ ఉన్నాం కాబట్టి జస్ట్ మీకు ఐడియా ఉండాలి డాక్ స్టూడియో దేనికి అనేది. సో మెయిన్లీ ఫర్ performance kind of view and debugging purposes మనం డాక్స్ యూజ్ చేస్తాము guys. So this is here I'm ending the video guys. So if you have any doubt, kindly let me in the comment section. And one thing is guys, so requirements తెలుసుకోవాలి కదా మనం. I mean machines సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా. విండోస్ 7 నుంచి సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా. విండోస్ 7, విండోస్ 8, విండోస్ 10 సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో 32 అండ్ 64 ఎవ్రీ బిట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూఆర్ విండోస్ 7 కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది డాక్ స్టూడియో, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. బట్ విండోస్ 7కి ఈ పవర్ బై డెస్క్టాప్ సపోర్ట్ చేయదు. సో మేక్ షూర్ మీరు విండోస్ 8 అలా యూజ్ చేస్తుండండి. సో దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ బోత్ డాక్ స్టూడియో అండ్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. This there I'm ending the video guys. If you